სალამი. დღეს შედარებით ერთი შეხედვით ნაკლებად COVID აქტიურ თემაზე ვაპირებ საუბარს, მაგრამ მხოლოდ ერთი შეხედვით. საქმე ის არის, რომ 2020 წლის ყველაზე აღსანიშნავი მოვლენა მუსიკალურ სამყაროში ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენის დაბადებიდან 250 წლის იუბილე უნდა ყოფილიყო. და მე მგონი ეხლაც არის. აღნიშნასთან დაკავშირებული აქტიურობები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ჯერ კიდევ გასული წლიდან დაანონსდა და არა მხოლოდ დაანონსდა, არამედ დაიწყო კიდევაც. ერთ-ერთი ესეთი ძალიან საინტერესო და მთელ წელზე გაწერილი პროექტი იყო მაგალითად გასულ წელს დეკემბერში მარინ ალსოპის ცნობილი ამერიკელი დირიჟორის ინიციატივა. მან კარნეგი ჰოლთან პარტნიორობით წამოიწყო გლობალური პროექტი სახელწოდებით გლობალური ოდა სიხარულისადმი, რაც გულისხმობდა 6 კონტინენტზე სხვადასხვა ქვეყნის 10 ყველაზე ცნობილ პარტნიორ ორკესტრთან ერთად მე-9 სიმფონიის შესრულებას. ოღონდ საინტერესო ამბავი ის იყო, რომ გამომდინარე იქიდან თუ საცრულდებოდა ეს მე-9 სიმფონია, ადგილობრივი რეგიონის ან ქვეყნის ახალგაზრდა და კომპოზიტორები წახალისდნენ, რათა დაეწერათ ნაწარმოებები და ეს ნაწარმოებები შესრულებულიყო მე-9 სიმფონიასთან ერთად და ასევე სპეციალურად ამ პროექტისთვის სიმფონიის ფინალი ოდა სიხარულისადმი ითარგმნა 9 სხვადასხვა ენაზე, რათა კონკრეტული ქვეყნიდან გამომდინარე იმ ქვეყნის ენაზე შესრულებულიყო. უკვე წელს ზამთარში 50-ე საიუბილეო მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი სწორედ ამ პროექტით გაიხსნა, სადაც შესრულდა მე-9 სიმფონიის კერძო და ფინალი ფორუმის გახსნით კონცერტზე. როგორც მაშინ წერდნენ, მე-9 სიმფონია როგორც თავისუფლების, სიხარულის და ერთიანობის მესიჯი იქნა შერჩეული. რასაკვირველია, შესრულდა ოდა სიხარულისადმი პორტუგალიურ ენაზე და მარინ ალსოპის ხელმძღვანელობით მის შესრულებაში მონაწილეობდნენ ევროკავშირის ახალგაზრდული ორკესტრი, სან-პოლოს სიმფონიური ორკესტრის გუნდი, ჩინელი, იაპონელი, სამხრეთაფრიკელი, ბრაზილიელი და იტალიელი სოლისტები. კიდევ ერთი საინტერესო კონცერტი დაახლოებით 2 კვირის წინ დორტმუნდის კონცერტ ჰაუსის ცარიელ დარბაზში გაიმართა და Facebook Live-ით გადაიცა. ესეც გრძელვადიანი პროექტი იყო, თუმცა სოლო პროექტი. პროექტის სახელწოდება იყო ბეთჰოვენი და ავანგარდისტები და მისი ავტორი გახლდათ მისივე შემსრულებელი, ცნობილი პიანისტი პიერ ლორან ემარი, რომელიც ბეთჰოვენის სონატებს და ბაგატელებს არაჩვეულებრივად კონცეპტუალურად და დახვეწილად უთანხმებს აიზის ბერგის, ლიგეტის, ჯორჯ ბენჯამინის და სხვათა ქმნილებებს. სხვათა შორის ეს კონცერტი ჯერ კიდევ ხელმისაწვდომია დორტმუნდის კონცერტ ჰაუსის ვებგვერდზეც და ემარის ოფიციალურ Facebook გვერდზე და ძალიან გირჩევთ რომ ნახოთ და მოусმინოთ მას. მართლა ძალიან საინტერესოა. ამ და სხვა მსგავსი პროექტების ჩამოთვლა და მათზე საუბარი ძალიან შორს წაგვიყვანს, თუნდაც ის რა დღეს რომ მაგალითად უამრავმა საოპერო თეატრმა წარმოადგინა ან დაგეგმა ამ სეზონის რეპერტუარში ბეთჰოვენის ერთადერთი ოპერის ფიდელიოს წარმოდგენა და არაფერს უთქვი იმაზეც, თუ რამდენი კონფერენცია, ლექცია, გადაცემათა ციკლი და სხვადასხვა დაიგეგმა, დაანონსდა, გადაიდო ან მაინც მიმდინარეობს. მოკლედ, კორონამ ბეთჰოვენს საიუბილეო წელი სრულად მაინც ვერ მოპარა და დიდი იმედი მაქვს, რომ წლის მეორე ნახევარში ეს აღნიშვნა უფრო მეტად
სრულფასოვანი და რაც თავია live რეჟიმში წარიმართება არა Facebook ან რაიმე ვირტუალურ live სკოლის ხმაურად თქვა. დღეს პიანისტის, მუსიკოლოგების და კომპოზიტორებისგან შემდგარი კლასტერი ვისაუბროთ ბეთჰოვენზე 21 საუკუნეში, COVID ერაში და არა მხოლოდ. ჩვენი დღევანდელი პირველი სტუმრები გვერდდებიან ლოს-ანჯელესიდან და მაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ ცნობილი პიანისტი და მუსიკოლოგი, ბეთჰოვენის მსოფლიოში აღიარებული ექსპერტი, ლოს-ანჯელესის უნივერსიტეტის პროფესორი უილიამ კინდერმანი და ამავე უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი მუსიკოლოგი, საოპერო დადგმების მკვლევარი კეთრინ საიერი. ისინი ისაუბრებენ ბეთჰოვენზე დღეისათვის აქტუალურ და ისტორიულ პერსპექტივაში, ასევე განვიხილავთ უამრავ საინტერესო ფაქტს და გიამბობთ უცნობ დეტალებზე, ესე რომ გამოგვყარით. Dear Professor Kinderman, it's so great to see you here and such a big honor to have a possibility to talk to you. Thank you for accepting us to take part in our videos meeting, which is dedicated to Beethoven. Well, many of us are now reflecting on Beethoven all the more because it's an anniversary year, 250 years after Beethoven's birth. And so worldwide, there have been many celebrations, festivals, and conferences, which, however, have been interrupted, especially since March, because of the viral crisis. But I think that reminds us too that Beethoven's own life and his artistic legacy were marked by crisis. When he was at the age to go to university, it was 1789, the same year the French Revolution broke out. He was extremely attached to and enthusiastic about the principles of liberation and equality connected to the French Revolution, so that his works could contain the seed or the symbol for things that were progressive. And it's to this that I think we must attribute the continuing worldwide interest in his music. Tell us about your artistic inspiration towards Beethoven when you were performing it. Yes, because when I have the opportunity to perform as pianist, some works that I'm very attached to, for example, Beethoven's very last Sonata Opus 111, which I've recorded, they show this sense in the narrative of the music of a progression from tragedy and strife, which is the character with which that sonata begins, to a kind of transcendental outcome. In other words, something that reminds us that artworks can model or mirror our struggle to deal with difficult issues of life. And so this is an aspect of Beethoven's music that I think has always attracted me, and I think I'm not alone in that. I was recently performing in Germany the first piano concerto in C major, Opus 15, several times with an orchestra. And also in those works, I think there are many features that are inspiring by their social character. For example, the final movement of that piece, which is full of high spirits and humor, uses the contradance idiom, a dance that right after the French Revolution carried a strong resonance, since it's a line dance with an exchange of partners, and therefore stood for the loosening of social restrictions and hierarchies. And at the same time, the unpredictability and the humor in some of Beethoven's music is connected also to his devotion to the sublime, because according to the thought of the time, humor and comedy is just the sublime in reverse.
Thank you. Could you please also give us a little idea how the performing practice of Beethoven has been changed through the years of his years and up to today? Yes, I think that it's undergone many different stages. And one interesting development to me in orchestral performances is the way in which the um, use of the older instruments, the historic instruments, has been handled. And I think there was a period in which there was a devotion to the idea of reestablishing historical authenticity, as it's sometimes called. Um, and yet, the devotion to historical authenticity in itself is not enough, because performance consists of finding a way to communicate from one person's sensibility, one person's senses to another. It's not just intellectual, and it involves enacting an experience in the here and now. And so the use of the older instruments can be fascinating and important, but it also requires this kind of visceral power and intensity and risk taking. And I think in that sphere, one conductor who's done a good job is John Elliott Gardner. And I think if you look at Beethoven's legacy in general, it's striking how interest in his music 250 years later has become so globalized. The interest in a work like Beethoven's Ninth Symphony is at least as intense in the Asian countries Yes. like Japan, China, and Yeah. Taiwan as it is in Europe and in North America. Mm-hmm. And the Ninth Symphony it's just my opinion, might have never been as inspirational as it can be now. Don't you agree with me? During this, Yes, yeah. absolutely. No, I think it's quite an astonishing thing. Not only is the Ninth Symphony, of course, the anthem of the European Union, but it's a work that has assumed so much importance. There are ritual performances in Japan every year with 10 or 15,000 participants. Yeah, It was the Ninth Symphony that was broadcast at Tiananmen Square in Beijing on the 3rd of June of 1989, when 1 million people were protesting, and just before the violence and bloodshed. And the Ninth Symphony is this kind of work that has a huge political implication, and sometimes it's suggested skeptically that it's maybe just a fading Enlightenment dream. But it seems to me that the embrace of the Ninth Symphony is as intense now as it has ever been. There's a YouTube video from near Barcelona from some years back that has had more than 80 million viewings, which for classical music is a lot. Thank you. And I can't resist of asking you about your new book who you've just finished. And it's about Beethoven again. Could you please tell us what exactly is it about and when can we just read it? I mean, the broader Yes. audience. The title is Beethoven, a political artist in revolutionary times. Okay. And it's written as much as possible to be accessible for a broader audience. Mm-hmm. In the first edition of the book will actually be appearing in German translation. I just corrected the page proofs, and it comes out in early June. And then the edition of the book in its original language of English appears with the University of Chicago Press in September. It concerns Beethoven's social and
and political importance at this juncture in history in the 21st century. But it attempts to shed some new light on Beethoven's commitment to Enlightenment principles, despite the many challenges that he faced. And the last chapter focuses on the Ninth Symphony in particular, and the reception of the Ninth Symphony worldwide, not just in Europe and in America, also in Africa, in South America, and in Asia. Thank you. I'm looking forward to reading it, and I'm sure I'm not alone. Thank you very much for your very interesting conversation, Professor Kinderman. Thank you. It's a pleasure. Thank you. So now I'm gonna talk to you, Professor Sayer. Hello. Hello. So the first question to you would be about musicological approach to Beethoven in 21st century, namely, we've just listened to Professor Kinderman and saw the new perspectives he has written about, and yet sometimes one kind of can say that everything's written, everything's said. Well, I think there are always new topics emerging because as contexts change, we look at history in different ways. But if I think just more in a general sense, the way that we as musicologists do research is changing rapidly. And Yes. As was mentioned, the in-person contact and the ability to travel have been restricted. Now, some of that will change, but I would think that the travel bans will be much longer lasting. So when I think about what new topics might emerge, some of that's going to be dependent on the sources that can be accessed. So say you were somebody who liked to do archival research. Often what is generated by that is face-to-face contact with an archivist who manages a collection. But if you can't get there, you're really kind of at a remove, so that personal contact is missing. So I think more than ever, we are going to be dependent on what is digitally available, whether that be performances that we can reflect on if we want to look at performance practice. But there will be many performances that we cannot chart, that we cannot get to. And that's just assuming that performance will continue sometime in the near future. We're kind of at a point in which we're reliant on the past. And so there's going to be a gap in history. And that's going to be interesting to reflect on too. How do we think about Beethoven without being able to perform his works on stage or in the orchestra or chamber halls and that sort of thing? So I think that's going to be really fascinating. At the same time, we are very fortunate because when the whole move towards digitization, say of books and recordings came about, because Beethoven was already established as one of the most important, or at least best known and most important classical composers, his works, sources, letters, sketches, were at the forefront of being digitized. So there's an abundance of material to be looked at there. There are private museums and whatnot that we won't be able to access for a while. But if you were working on a lesser known composer or a contemporary composer whose materials are, say, in the Sacherstiftung or something, then it's going to be a very different world, and there's going to be a lag, I think, in attention to those. But I think it's going to be interesting to reflect on this time. And I agree that Beethoven's Ninth is assuming absolute paramount importance during this time. But I think musicology is going to change very much. It's going to depend on things like Zoom conferences, being able to connect with other scholars around the world by these kinds of means, as opposed to traveling and meeting them in person. But I think we're slowly starting to get used to this new way of doing things. Thank you. And speaking of Beethoven, I really want to ask you about his only opera, Fidelio, and its productions time by time up to today. The explosion of different approaches to Fidelio really started in about the 1920s. And then there was a period of sort of less experimental approaches.
And then it kind of took off again after World War II, when the work, of course, assumed importance as many opera houses reopened. But I would like to speak specifically to the sort of the approach of directors to make an analogy to contemporary political times. So going back to the fall of the wall, for instance, Beethoven's Ninth was very important. At the same time, so was Fidelio. So for example, in Dresden, as the wall fell, a production emerged in which the political prisoners were very clearly portrayed as people living under communist rule that were being liberated. And that production is still being performed today, which is interesting because we're in an era in which many of the opera companies like to build new productions very regularly. But if we look really recently, we have some interesting cases that I'd like to touch on. So it's no surprise that 2020, of course, a very important anniversary year, on January 1st, the very first new production of Fidelio was done in Bonn. And so there we have a situation in which the director Volker Loesch drew a parallel between the prisoners in Beethoven's opera to political prisoners in Turkey. Oh. And the way that this was done, and there's an image that you should be able to show that shows the final scene, but generally speaking, there was an opportunity there, and this is something that's done often with operas with spoken dialogue more than through composed, fully sung operas, is that Loesch rewrote the dialogue. So the spoken text was actually articulated as if it was being said by political activists naming actual political prisoners in Turkey, so that they weren't fabricated. There was a lot of projection and imagery to complement that. Now, take it to the final scene. The chorus actually held up signs asking for these political prisoners in Turkey to be freed. So it was very explicit. At the same time, there were postcards in the lobby of the Opera House addressed to Angela Merkel, asking for a cease to the shipment of weapons from Germany to Turkey. So that's a very particular case. And that production, of course, was shaped long before there was anything known about a virus or anything like that. But it's one of many, many, many examples of really trying to make sure that audiences understood that there's so much follow through from Beethoven's opera in all three of its versions to today. Now, if we draw ourselves closer to the time of the virus outbreak, we have two productions that are striking in their contrast. So the first one is the one that was opened up at the Royal Opera House in London, directed by Tobias Kratzer. And so it opened with a live audience, packed house, plus a big screen outside of Covent Garden. So you had a massive audience outside. And his production is striking in that he saw a huge difference, which is supported, I think, musically, between Act 1 and Act 2. So Act 1 very much pointed to the Reign of Terror. It was set in France, though, okay. but it was very historically grounded. So you had this sense of where it was coming from in a historical sense. Act 2, and you should have an image that you should be able to share, is radically different because it opens up and you have this white wall. So instead of having all of this kind of realistic detail, you have a very abstract setting. And in fact, the chorus is present, which is not in the score, and they're in modern dress. And instead of having some dark dungeon setting, you have Jonas Kaufmann as Florestan on an island. So his prison is actually this island and he's surrounded by prisoners. Carried through to the end, and there were some sort of Brechtian gestures that many of the critics were a little bit ambivalent about. But it was clear that Kratzer was tracing a trajectory from Beethoven's time through to modern times. But again, there was no sense that he or anybody else knew about the virus that was coming. I mean, the virus is a surprise to most of the world. And it's interesting, though, if you look at the critical response, because it opened and just a few days later,
But before the closing of the US-Europe border, there was one particular critic who said, this really speaks to the COVID-19 era. And I thought that was striking because it was not intended by the production. And the way he expressed it was also interesting because he said, experiencing the opera live is liberating. So it's not just that it's the theme of liberation in the opera, but the fact that we can experience live performance joined by people with live performances on stage is a liberating concept in an age of lockdown. Now, alternatively, Christoph Waltz at the Theater an der Wien did not, as you know, have the opportunity to have a live premiere. So they opted for the premiere to be shown on television as well as via a live stream. And so there we have an interesting case because you have performers on stage violating what we would call social distancing rules nowadays, but they really wanted to reach the public. And of course, the Theater an der Wien is historically important as the house that premiered Fidelio. Yep. And in that production, there were no historical allusions. And the unit set is of a double helix of white steps, so completely abstract in a sense. You don't have a sense of time, you don't have a sense of place, really, but at the same time, the set is richly symbolic because there's an opening at the top in which there's light. So it can be a prison cell at one point, it could be an exterior at another point, really beautiful sort of concept to work with. And in that instance, we have a turning point in terms of our ability to experience Beethoven's opera. After that recording and release, it is undetermined when we will be able to see either live or digitally a new production for the foreseeable future. And of course, as an anniversary year, so many intendants planned to do Fidelio. Yes. You know, in the 2013 anniversary that was important for Wagner, Verdi, and Britain, every intendant had multiple operas to choose from. Mm-hmm. In a Beethoven year, you have one. Yes. Right. And so from March on, all of these productions, will they be rescheduled? Who knows? But there might be some spillover. I mean, when you have an anniversary, there are always a few houses who like to beat the gun and do their thing sort of before the year starts. And then there's some trickle over of productions that didn't quite get going. So who knows? So maybe this production at the Theater Wien might be the one that really reflects Beethoven's opera in this particular time and in this particular year. So it's interesting. And let me just read a quick quote. Regina Müller said, "The liberation opera must be the genre of the hour." ჩვენი მომდევნო სტუმარია იოსებ ბარდანაშვილი, ცნობილი, ნაცნობი, საყვარელი კომპოზიტორი. ის ისრაელიდან გვერდება და უნდა თქვა, რომ ჩემთვის პირადად და ალბათ არა მარტო ჩემთვის, ყოველთვის ძალიან საინტერესოა ერთი კომპოზიტორის ხედვა მეორე კომპოზიტორზე, ერთი კომპოზიტორის აზრის მოსმენა მეორე კომპოზიტორზე და დღეს მიხარია, რომ ამის საშუალება გვაქვს. წელს რომ არა ეს მოცემული სიტუაცია მთელ მსოფლიოს დიდი ზარზმით უნდა აღენიშნა 250 წლის თავი ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენის დაბადების წლიდან. ჩემი პირველი კითხვა არის, რა ხდებოდა ამ თვალსაზრისით, რა იგეგმებოდა ისრაელში? ისიც რამე საინტერესო. რა თქმა უნდა, როგორც მოგეხსენება მთელი მსოფლიო UNESCO და მთელი კულტურული სამყარო აღნიშნავს ბეთჰოვენის 250 წლის თავს. რა თქმა უნდა, დაგეგმილი იყო ბევრი ფესტივალიც იყო დაგეგმილი, რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით იყო გენიცით ჩვენთან ტარდება ყოველ 3 წელიწადში ტარდება რუბინშტეინის საფორტეპიანო კონკურსი და ერთ-ერთ ქართულ პიანისტს უნდა მიიღო მონაწილეობა ამ კონკურსში და საწყენია რომ ეს არ ჩავარდა ეს ყველაფერი გადაიცევს, რა თქმა უნდა. იმ კონკურსის ფარგლებში ასევე დაგეგმილი იყო კონცერტების შესრულება ბეთჰოვენის. რა თქმა უნდა, თითქმის ყველა ორკესტრმა უკვე დაუკრა, ბევრმა უკვე შეასრულა, ეს ბეთჰოვენის მესამე, მეოთხე, მეხუთე და ელისო ჩამოვიდა და ყველა ხუთივე კონცერტი დაუკრა ვირსალაძემ აჩუქა ისრაელის მსმენელს. ფანტასტიკური კონცერტები იყო. მე არ მეგონა თუ ასე შეიძლებოდა ზედიზედ ისეთ რაღაც
ორ კონცერტში ესე 5 კონცერტის შესრულება ბეთჰოვენის ურთულესი კონცერტებია. ერისორი საბადოებას გააკეთა. რა თქმა უნდა, ფილარმონიულ ორკესტრს, რომელიც ძალიან წარმატებული ორკესტრია, მასაც დაგეგმილი ჰქონდა ეს მსგავსი ფესტივალი. ყველაფერი სამწუხაროდ, ასე ვთქვათ, უკვე თებერვლის თვიდან პრინციპში ნელ-ნელა ასე გაიწურა და გაიპარა, მაგრამ იცით რა, ბეთჰოვენს აქვს მიზეზი არის დაბდოს, იმიტომ რომ ბეთჰოვენი ის ყველაზე სიხშირის სტუმარია ყველა საკონცერტო დარბაზების, რომ არ ამგონია მას გული დაწყდეს, რომ ისი დაბადების გარ აღნიშნეს. როგორც კონოვარესია, თქვა მოდებული თასოფლში ბეთჰოვენის მუსიკა ასევია და ამ ხრივ სადარდებელი ბეთჰოვენს არაფერი არ აქვს. ჩვენ დაგვსწავ გული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კარგი სოლისტი უნდა ჩამოსულიყო და თქვა აბჯერად ვერ მოვისმენთ, მაგრამ იმედია რომ ეს ყველაფერი მოხდება ახლოს მომავალში. კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონს, ასე თქვენთვის როგორც კომპოზიტორისთვის, გამოცდილი კომპოზიტორისთვის, მოქმედი კომპოზიტორისთვის, ბეთჰოვენი როგორც შთაგონების წყარო ოდესმე ყოფილა? იცით რა, გითხრათ სიმართლე, თუ შემიძლია ასეთ შემთხვევაში თქვა, მე ვარ კონცეპტუალისტი კომპოზიტორი, ასე ვთქვათ, რომელიც გარკვეულ კონცეფციას ქმნის. და ამ ხრივ, რა თქმა უნდა, აი ეს აზრი, წინასწარ დაგეგმება რაღაცას, გაქვს რაღაც სურვილი გააკეთო, რა თქმა უნდა, მოდის აი სწორედ ბეთჰოვენიდან. მოცარტი თქვა, ხო იცით, დღეში 10 ნაწარმოებს წერდა, ამბობენ. რამდენსაც ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ ისი წერილებიდან ჩანს, რომ ხშირად მამას წერს, რომ ახლა იმდენი აზრი მაქვს, აი დრო არ მაქვს, რომ ჩავწერო, აი ყველაფერი უკვე თავში მაქვს. შემიძლია დღეს სამი სონატა დავამთავრებო და ესეც ხდებოდა ძალიან ხშირად. ბეთჰოვენი მაინც იცით მიქელანჯელოსო გავს, აი ესეთ მძიმე მუშაობით. ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც მიაჩნდა, რომ ბეთჰოვენის მელოდიები არ გააჩნია, ან მელოდიები მისი ესეთი არ არის, როგორც ვთქვათ, მოცარტის, ჰაიდნის და ვთქვათ, სალიერისაც კი ადარებდნენ ხშირად, მაშინ სალიერი წამყვანი კომპოზიტორი იყო. იმიტომ რომ ძალიან მძიმედ მუშაობდა, ასე ვთქვათ, ის მუშაობდა მოტივზე, ის მუშაობდა რაღაც გარკვეულ აი პატარა შემადგენელზე, ვთქვათ, ატომის პატარა ნაწილზე, რომ იქიდან მე შეექმნა დიდი ნაწარმოები. ამ ხრივ ის კონცეპტუალისტი იყო. და ბევრ შემთხვევაში სიმფონიზმი, ასე ჩვენ დღეს სიმფონიის უძახით, მოდის რა თქმა უნდა ბეთჰოვენიდან. ჩვენ ვიცით კლასიკური სიმფონიები, ვთქვათ, აი და ბევრი მათგანი, მაგრამ აი რასაც ქვია სიმფონია, ჩვენი დღევანდელი გაგებით, ეს არის კონცეფცია, ეს არის ფილოსოფიური ხედვა, ეს არის სამყაროს, ვთქვათ, ხედვა, ეს მოდის ბეთჰოვენიდან. არა პირველი სიმფონიიდან შეიძლება ვთქვათ, მესამე სიმფონიიდან მაინც იქიდან იწყება ეს, ხო? და ასევე კონცერტების საფორტეპიანო ყველა მისი კონცერტი ობიექტურად მესამე კონცერტიდან დაწყებული, ეს უკვე დიდი სიმფონიური ტილოა. და მეც ასე ვთქვათ, აი ამ მიმართულების სხვეპლი ვარ, მეც ასე ვთქვათ, კონცეპტუალისტი გახლა ვარ და ძალიან ამის ისორი შემოწაფებს ვეუბნებოდი, რომ თქვენ გონიათ, რომ ბეთჰოვენი კიდევ ვერაფერს აღარ ვისწავლეთ. პირიქით, ბეთჰოვენი არის ძალიან კარგი პედაგოგი დღესაც. რა თქმა უნდა, ენა სხვა არის, მაგრამ აი ნაწარმოების აგებულება, განვითარების პრინციპი, თქვათ, როცა იცის, რომ ექსპოზიცია შეიძლება უფრო იყოს თუ დიდი ექსპოზიცია დამუშავება იქნება პატარა, იმიტომ მოსალოდნელია დიდი რეპრიზა, თქვათ, აი ისიც და აი ფორმის აგებულება, საერთოდ ფორმის ფლობა, რაც მას შეიძლება არ მგონია ბევრი კომპოზიტორი მიედაროს და მერტით ყავს კარგების, თქვათ. არ იქნებოდა ბეთჰოვენი, არ იქნებოდა ვაგნერი, რა თქმა უნდა, რომელიც მის მე-9 სიმფონიაზე გაიზარდა. არ იქნებოდა ვაგნერი, არ იქნებოდა მალერი, არ იქნებოდა რაველი, დებიუსი და ასე რომ მივყვეთ შოსტაკოვიჩი და ასე ბევრი სხვა და არ იქნებოდა არ ჩვენ ბევრ შემთხვევაში. ბეთჰოვენის განსხვავება მოცარტთან ერთი არის, მოცარტი გიწევს, რომ ისიამოვნო ბევრ შემთხვევაში. აი ნაღვლიანი მუსიკაც რო იყოს, აი გასიამოვნებს, ეს არ გადაიჭრის ვენებს, ასე ვთქვათ, ხო? აი ბეთჰოვენი გაიძულებს, არ კი არის სიამოვნო, მასთან ერთად იმუშავა. ესე იგი, მასთან უნდა იმოქმედო, მასთან ერთად. ეს არ არის მხოლოდ რომ ისიამოვნო, შეიძლება ხა ელიზე დაუკრა და ისიამოვნო, თქვა და რაღაც, მაგრამ ეს ელიზე მაინც ადრეული ნაწარმოებია მაგ. დიდი კონცეპტუალური ნაწარმოები მოითხოვს შენგან გარკვეულ ისეთ აი ჩართულობას. რაც პრინციპში მანამდე არ იყო. მანამდე იყო მუსიკა გართობის, აი როგორც შედიხარ რესტორანში უკრავენ რაღაც ჯაზს, შეიძლება პიტერსონი უკრავს, მაგრამ თქვენთვის ამ შემთხვევაში პიტერსონი ნაკლები მნიშვნელოვანია, გესმის რომ კარგი მუსიკა, რომელიც შენი დეკორაციული ფონია. აი ბეთჰოვენი არასდროს არ შეიძლება იყოს დეკორაციული. აი ბეთჰოვენს ვერ გახდი ის მოითხოვს ყურადღებას, ნუ არ არსებობს. ამ დაიწყოს და შენ ახლა ის ჩათვალების დეკორაცია, ხო? აქედან გამომდინარე ბეთჰოვენის ფენომენი იმდენად დიდია, მისი გავლენა საერთოდ მუსიკაზე. ნუ რომანტიკულ მუსიკაზე გასაგებია. თვითონ რომანტიკოსი იყო ამ შემთხვევაში, ხო? თუმცა კლასიკური მუსიკისაც თქვა მეფია, მაგრამ მაინც რომანტიკოსია ამ შემთხვევაში და რო არა ის, რა თქმა უნდა, ბევრი რამე არ იქნებოდა სერიოზულ მუსიკაში. და ყოველ შემთხვევაში ეს გონი პირველი სერიოზული, ნუ მოცარტზე ამბობენ და ჰაიდნზე ნაკლებად, იმიტომ რომ ჰაიდნი მაინც ვთქვათ, ემსახურებოდა ვიღაცას და ბეთჰოვენი არავის არ ემსახურებოდა, ხო, მუსიკას. იშვიათი გამონაკლისია საერთოდ, ისეთ იშვიათი გამონაკლისია. არ ასწავლიდა ობიექტურად და წერდა მხოლოდ მუსიკას და ამით ოცნობდა ეს. ეს არის ნამდვილი, აი, დამოუკიდებელი
ასე ვთქვათ, კომპოზიტორი, რომელსაც შექმნა თავის უშუალებელი სამყარო დღემდე განსვიფრებს. დიახ. ხო, თქვენ პრინციპში ნაწილობრივ პასუხეთ იმ შეკითხვას, რაც უნდა დამესვა შემდეგი, რა შეიძლება დღევანდელი დღის კომპოზიტორმა ისწავლოს ბეთჰოვენისგან, თუმცა მე უფრო გავშვიდი, შეიძლება ეს მოტივთან მუშაობა. კონცეფცია საერთოდ, ხო? ის პირველ ნაწილიდან ბოლო ნაწილამდე თქვა ხედავს დაახლოებით როგორ გაიშლება, შეიძლება ყველა ბგერას არ ხედავს, მაგრამ აი გაშლას ხედავს, აი აქედან იქამდე როგორ მივალ. შეიძლება 100 ტაქტი არ დაწეროს, მაგრამ იცის რომ 101-ში მოხდება ეს. აი ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი, თქვა შორეული ხედვა ვიტყოდი ასე, უფრო ფართო განზომილებაა, თქვა როგორც პერსპექტივა, რა სამკუთხედია, რა. აქედან იცის, მაგრამ იცის სად მივალ. ეს ყოველთვის ჩანს მის სიმფონიებში. ყველაზე მარტივი სიმფონიაც რო იყო, თქვა მე-6 რომ თვითკოზანო. ღიმილი დაწერილი სიმფონია სოფელში წავიდა და იგრიალა ორი თქმა. კარგი ღვინო დაურთხა და კარგი საჭმელები ჭამა ეტყობა, კარხაციაზე იყო და ისე პარარარამ პამ. და მე მოწაფეს რომ უნდა ნახე რამ გენიალური თემაა. თვითონ თემაშია ყველაფერი რაც შემდეგ ხდება. პარარარამ პამ. ყველაფერი. საოცარი იცით მე არ ვიცი ახლა ეს ბუნებრივად მოვიდა ეს თემა თუ ამაზე იფიქრა და იმუშავა და მე დახვეწა და რაღაც ქიმია ჩაატარა, მაგრამ ფაქტია რომ აი ესეთი ხედვა ქონდა საოცარულად თემაში უკვე ხედავდა რა მოხდება შემდეგში. ბეთჰოვენის ერთ-ერთი დიდი საიდუმლოება ყველაფერი რაც შემდეგ ხდება წინასწარ თითქმის ჟღერს, მაგრამ შენ არ აქცევ ამას ყურადღებას. ის მოდის პაშე როცა მოვიდეს და ვაუ რა ახალია. ამ დროს ახალი არ არის, უკვე იყო მანამდე. ეს ისეთი რამეა რომ იცით ეს უკვე ისეთი იმაში გადის განზომილებაში რომ ჩვენ ახლა პატარები ვარ ძალიან, მაგრამ მაშინ შეეძლო. და მე რა თქმა უნდა ამის ხვეპლი ვარ, თუ კარგი გაგებით უკვე, მე რა თქმა უნდა ამის ხვეპლი ვარ. ჯერ იმიტომ რომ შურა შევერზაშვილი ჩემი მასალებელი იყო და ის თავისთავად აღზრდილი იყო ამ ტრადიციებზე და საერთოდ შურასთან ყველა გაკვეთილი სრულეუნებოდა მოიტანე პარტიტურა ბეთჰოვენი, თქვა თუ რაღაცას ვლაპარაკობდი და რაღაც საკითხი მქონდა, მოიტანე ბეთჰოვენი და მე-5, მე-9, მე-7, მე-8 მნიშვნელობა არ აქვს, 4 ხელში დაუკრავდით. არ შურას ქონდა ეს თვისება, რომ თუ რამის ახსნა უნდა და ძირითადში რა თქმა უნდა მისთვის ახლა მაინც შოსტაკოვიჩი იყო ეს ყველაზე დიდი კომპოზიტორი, რა თქმა უნდა, მერე იყო ბეთჰოვენი, მათში რომანტიკა, მენდელსონი, შუმანი, ყველაფერი შესანიშნავად იცოდა, შეიძლება იქ დაეკრა ყველაფერი. აი პრობლემა არ ქონდა. ამიტომაც ჩემი სკოლაც ბევრ შემთხვევაში ასე ვთქვა, ეს არის აი ესეთ კლასიკური აკადემიური სკოლა, რასაც ქვია კომპოზიციაში. თუმცა მე როგორც ისეთი დღემდე დავჭი ესეთი მიყვარდა ჯაზი, ჯაზს უკრავდი ჩუმად ჩემთვის და ჩემთვის სხვა რაღაცებს წერდი. მაგრამ ერთ მეორეს ხელი არ შეუშლია. ფაქტია რომ მაშინაც ჩემზე წერდნენ რომ ახალგაზრდა კომპოზიტორია, მაგრამ აი რაღაც ისეთი სულ ფილოსოფიისკენ აქვს სწრაფვაო და რაღაც ისეთი დიდი კოლიზიების მუსიკალური გამართვა მინდოდა. ეთქობა ესეც გარკვეულ შემთხვევაში ბეთჰოვენის დიდი დასახლებაა. ასე რომ პრინციპში ბეთჰოვენის ფენომენი ძალიან დიდია და არ თავდება, იცით, არ თავდებას გავკვირვება, სულ გაუცებს, მნიშვნელობა არ აქვს. ამის 29 სონატა მოვისმინე კიდევ რაღაც მომენტად და ისე. აი, დღემდე მიგვირს იცით. აი, ესეთი ფლოვა, ესეთი ფორმისა, ესეთი ხედვა. მარტო მესამე ნაწილი რა იყო საკმარისია რომ მიხვდეთ ამდენად. დიდი მაესტროა, ასე ვთქვათ. ამის შემოწაფეებს ვიგონებოდი მოესმინათ ვაიძულებ, სწორად 32 სონატის ვარიაციები, ისინი მეორე ნაწილი. თემა და ვარიაციები მოისმინა და წაიკითხა წიგნი თომას მანის, რა თქმა უნდა, მეფისტოზე, ხო, როცა ისე და ესე ვაიძულებ ხშირად, და გონიათ რომ ის უკვე გავიდა, იცით, წავიდა. მე ამით ვახსენებ და მე მოდიან და მადლობას მეუბნებიან, ხო. სამას შეეხები, სხვანაირად შეეხება სხვა თვალით. მე შემთხვევაში სიცოცხლეა და იკითხა სიცოცხლეს. თუ არა 50 წელი გავიდა, ხო არაფერი არ დაიკარგა მისი, რა. დიახ. ყველაფერი სრულდება და ამაზე დიდბედნიერება კომპოზიტორისთვის ჩვენი ცხონებული კი ამბობდა ყანჩელი 50 წლის წინ მე მგონი იცოდა რა ყველაფერი დარჩებოდა, მაგრამ მაინც იცით ისე აი თუ დაუკრეს ჩემი მუსიკა 50 წლის შემდეგ ჩავთვლი რომ მე რაღაცა კარგი გამიკეთებია. მე იმედი მაქვს რომ ქართული საზოგადოება ამას არ დაივიწყებს, ასე ვთქვათ, არც 50 და 100 წელს, იმიტომ რომ რაც მან შექმნა არანაკლებია თავის ფასეულობით. მე შემიძლია შევადარო გიას მე-5 სიმფონია თქვათ, ბეთჰოვენის 5 სიმფონიებს სრულიად თამამად და არც მომერიდოს, თქვათ. ეს გენიალური სიმფონია, ისეთი როგორც ბეთჰოვენის მე-5 სიმფონია თქვათ, ან შოსტაკოვიჩის მე-5, ან და მალერის მე-5, ნახეთ 5 კარგი ციფრია ამ შემთხვევაში. ამის არ დაგიმალავდა გეტყვით მქონდა დაკვეთა ლიონის სიმფონიური ორკესტრის. დიახ. და საფრანგეთში და მათი თხოვნა იყო რომ იმ კონცერტში სრულდებოდა ბეთჰოვენის და ჰაიდნის ნაწარმოებები და მათი თხოვნა იყო რომ თუ
თუ შეიძლება მე თუ რამეს დავწერ თქვა რაღაც 11 წუთიან ნაწარმოებს 10 წუთიან 11 წუთიან ნაწარმოებს ესე დაკვეთა იყო რომ ყოფილიყო ან ბეთჰოვენის ან ჰაიდნის თქვა რაღაც ელემენტი მაინც ხო და გითხრათ სიმართლე მე ბევრი ვიფიქრე ჰაიდნი რაც ნახი ის ორატორია და ჩავთვალე ორატორია ისეთი ჟანრია რომ იქიდან ბევრი არაფერს ვერ მოიპარავ ასე თქვა და ბეთჰოვენთან იცით რა ავიღე მესამე კონცერტი იმ დღეს სწორედ მესამე კონცერტი სრულდებოდა რადი ლუპო ერთ-ერთი ცხინვალე ბეთჰოვენის შემსრულებელი და იმავე კონცერტში სუკრავდა მესამე კონცერტი ბეთჰოვენის და იცით რა პირველი ნაწილი დავუკარი მეთქი იქიდან ვერაფერს ვერ ავიღე ნუ გენიალურია ვერაფერს ვერ წამოიღე მაგრამ მეორე ნაწილში აღმოაჩინე არის ერთი კადანსი გამახსენდება ხა შემიძლია დაგიშვათ ეს რაღაც ესე მხოლოდ არის აკომპანიმენტი რომელსაც იწყება ვერ ფორტეპიანო აგზელებს. აი ეს ავიღე იცით ეს პატარა მონაკვეთი და ამაზავე მთელი ნაწარმოები. და მახსოვს როცა დირიჟორმა ჩაფრინც და გვიან კონცერტის წინ თითქმის. მითხრა ეს სწორედ ისე რაც ჩვენ გვინდოდავა ეს რაღაც ისე გამიხარდა რაღაცნაირად ბეთჰოვენის და დავარქვი ექსანიმო ესე იგი გურცველი გულით ხო მთელი გულით ესე იგი გიცნობთ აი ამ უძღვნეს იმას რაც ბეთჰოვენმა დაწერა ისეთი რაღაცა. დომინანტა და ტონიკა ასე ვთქვათ, ხო? აი ბეთჰოვენი აი ახაც გაუმადგა ასე ვთქვათ, მისი მასალა გაუმადგა იმისთვის, რომ შემექმნა ნაწარმოები. რომელიც მე დაუგრეს მიუნხენში დაუგრეს ასე ბეთჰოვენთან, მაგრამ ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო, რამდენად შევძლებდი ამის გაკეთებას, იმიტომ რომ ზოგჯერ გეშინია ასე დიდ კოლოს ასე ადულად გაკრა ხელი. მე მახსოვს ჩვენ გავაკეთეთ მე აქ ვიყავი კამერული ორკესტრის კომპოზიტორი და მე ვთხოვე ჩვენ დირიჟორს რომ იქნებ შეგვესრულებენ ისე როგორც ბეთჰოვენმა დაწერა, არა დიდ შემადგენლობაზე თქვა 16 პირველი ვიოლინო იქა, 12 მეორე, 8 ვიოლა და 12 ჩელო და ასე შემდეგ, არამედ რაღაც ისე როგორც ბეთჰოვენმა დაწერა რაღაცა 8 მე ვიოლინი, ასე და პირველი ჯამში 4 ალტი, იცით რა, უკეთ ჟღერს. აი ვერ წარმოვიდგენთ, ესე იგი მაშინ ხვდები მის სიდიადეს როგორც აი კაცი რომელიც აორკესტრებს ისე რომ აი ამ პატარა შემადგენლობას გადააქცევს თითქმის 3 მაგ ორკესტრად. აი მახსოვს მე-7 სიმფონია დაუკრეს და მე არ მეგონა თუ აი ამ ხელა პოტენციალი იყო თქვა მე-7 სიმფონიის ბოლო ნაწილში. აი სწორედ ამ შესრულებაში დავინახე აი რამდენად დიდი კომპოზიტორია, აი როგორ ცხინვალე დაორკესტრებს რომ აი ორკესტრი გონია დიდდება შენ თვალწინ, ადრე შემადგენლობა ხო იგი 2 კონტრაბასი, 4 ჩელო, 4 ვიოლა ჩვენ მივეჩვიეთ რომ ბეთჰოვენის უკრაინის ის თქვა თითქმის 100 კაცი ორკესტრში, არა? აღმოჩნდა რომ ის 35-32 კაცი საკმარისია იმისთვის რომ ეს მისი გენიალურობა კიდევ ჯერ დაამტკიცოს ბეთჰოვენმა და ამ ხრივ ძალიან საინტერესო მე ვთქვი ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის როგორც მუსიკოს აღმოჩენა რომ თუმცა ბეთჰოვენს არ ჭირდება ეს 8 კონტრაბასი და 10 კონტრაბასი და რაღაც უშუალებელი შემადგენლობა. მან იცოდა რისთვის წერდა და ამიტომაც ეს ძალიან კარგი სკოლა იყო მისი ეკონომიური ის ვთქვათ ცით გაანგარიშება როგორც სად მოიყვანოს, სად არის კულმინაცია, ორკესტრი დიდდება. აი როგორც მესამე სიმფონიაში გავხსოვთ ეს სამგლოვერ მარში, როცა ფუგა იწყება, გონიარო ორკესტრი გადიდდა. გონიარო ორკესტრი დიდდება და არაფერი არ დიდდება, იგივე მუსიკოსებია, ორი გობოი, ორი ფლეიტა, იცი წარმოუდგენელია, ეს ისეთი ეფექტია, იცით, როცა უსმენ პატარა შემადგენლობაში, რომ მაშინ ხვდები რამდენად დიდი მაესტროა ბეთჰოვენი და რამდენი რამის კიდევ ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ მისგან. გითხრათ, საფრთხელი ბევრია ბეთჰოვენი ახლა ისეთი ფენომენია, რომ არ თავდება მისი კონცერტები თქვა აი მე-4 კონცერტი ხო შედევრია ფაქტია ეს. ერთ-ერთი კონცერტი სადაც ადამიანი კომპოზიტორი მე მგონი პირველი შემთხვევა რომ კომპოზიტორი ღმერთსელაბარი კრა ბახის შემდეგ მე მგონი ასეთი შემთხვევა ჩვენ არ აღვყო რომ ბახი ღმერთსელაბარი კრა და ბეთჰოვენის მე-4 კონცერტის თქვა ნელი ნაწილი მე-2 ნაწილში ელაბარიკება ხელოვანი უბრალოდ ელაბარიკება ღმერთს ხო გახსოვთ ორკესტრი ნელი იხებს ჯერის ორკესტრის და ეს კიდო ადამიანურად ელაპარაკება და ოხსნის თავის მდგომარეობას, თავის საცუდაო მდგომარეობას. და ბოლოს ორკესტრის ჩუნდება და მხოლოდ ფორტეპიანო რჩება და ამთავრებს. მე მგონი ესეთი აი ეს ნაწარმოები შეიძლება როგორც აი მაგალითად კი დაადოთ აი ჩვენ საუბარს, რომ აი ეს არის ერთ-ერთი დიდი ასე გამოწვევა, ასე ვთქვი, სპენელსაც იწევს და ღმერთსაც კი იწევს, ასე ვთქვი. ესე ინდონეზია საუბრება როგორც ხელოვანი სუფლება აქვს და ესაუბრებს და ეს მართლა ისეთი გამოწვევა ძალიან საინტერესოა. მოსემაც კი რომელსაც ეგონა რომ ღმერთის დონეზე ავიდა, ბოლო-ბოლო ისე გაქრა რომ ვერც არ დატოვა ცოცხალი და აი ბეთჰოვენი დაგვიტოვა, იცით.
ხოთმეში ძალიან საინტერესო პასაჟია ღმერთის გამოწვევა, იმიტომ რომ ეხლა უცებ გამახსენეთ თქვენ ახსენეთ ღმერთის გამოწვევა, ბეთჰოვენი ყოველთვის იწვევდა რაღაცას, ხო? იწვევდა თქვა ბედის წერას, როგორც თვითონ ამბობდა, თავის მდგომარეობას, რომელსაც ებრძოდა უამრავი წელი და კიდევ ერთი ღმერთის გამოწვევა გამახსენა მის ბალეტი პრომეთეზე, ერთი ბალეტი დაწერა და ის გმირზე რომელმაც ღმერთი გამოიწვია. სორია, საერთოდ იყო ამაში, იცით რა? შემოქმედი ხო იცი, ეს ხო შემოქმედია, ღმერთის შემოქმედია ჩვენ ასე ვხედავთ, ღმერთის შემოქმედია, ფაქტია, ხო შექმნა ეს სამყარო. ჩამოაყალიბა დათურთა. რა თქმა უნდა, შეიძლება კაბალისტური გზით გავთვალოთ, იქ ძალიან რთული სეგმენტზე გავალთ, მაგრამ თვითონ ფაქტი არის, ისიც შემოქმედია და ბევრ შემთხვევაში ხელოვანს ატარებენ, რა თქმა უნდა, ღმერთს არაფრიდან ჩვენ ახლა ბგერები გვაქვს ეს რაღაც 12 ბგერა პლუს 3/4 ტონები და 4/4 ტონები ვთქვათ, 4 ტონები და ასე შემდეგ. ცოტა მეტი გვაქვს, მაგრამ ჯამში მაინც ხო რაღაც რამდენი რამე შეიქმნა და ხელოვანი ამ შემთხვევაში უდავოდ არაფრიდან ქმნის, თუმცა ღმერთს იქ მანამდე კიდევ ტოვოვოი ქონდა ვარ. დიდი ასე ვთქვათ, არეულობა ქონდა და დააწყნა და დაალაგა ფეგნიერება და ჩვენც ესე გვაქვს თავში არეულობა და ბოლოს რაღაცნაირად ხო იცით. მოვიდივართ რაღაც განხორციელებლამდე, ხო ჩვენ მეჩემ თავს რომ არ ვადარებ, მაგრამ ობიექტურად ის იგივე პროცესია, არაფრიდან რაღაც გაფანტული ბგერებიდან ქმნი მელოდიას, რომელიც ხვალზე შეიძლება ხალხმა იტაცოს და ხალხი და შენი ერი ამაყობზე სამით და მთელი ცხოვრება ეს დარჩეს როგორც მაგალითი. დიდი მადლობა თქვენი მართლა ძალიან საინტერესო ხედვის გაზიარებისთვის, იმიტომ რომ ერთია როცა ჩვენ საუბრობთ მუსიკოლოგები, ერთია როცა საუბრობენ შემსრულებლები, მაგრამ როცა კომპოზიტორი ლაპარაკობს კომპოზიტორზე, ეს ყოველთვის განსაკუთრებით ძალიან საინტერესოა. ჩვენი სტუმარია ქრისტინე ზიგერთი, მუსიკოლოგი, პროფესორი, რომელიც ბეთჰოვენის მშობლიურ ქალაქ ბონში მისი სახელობის სახლ-მუზეუმის არქივს და გამომცემლობას ხელმძღვანელობს. I saw plenty of events that has been cancelled due to this coronavirus. Could you please tell us some more things about what was planned and what was cancelled, and maybe there are some events that still is possible to realize? Yes, of course. We are quite lucky, I think, as we had a very important conference in February, and we had only one cancellation from a colleague from China who couldn't come in this time, but we were very happy that we had around 80 papers and around 280 participants. So that was really a huge conference, and there were very many perspectives on Beethoven, very lively exchange of all the colleagues. So I'm really happy that we managed to have this conference. And also because this was, of course, the main scientific program for this year. Now there would be other conferences, smaller conferences on special topics. They have not been cancelled but postponed. So we will have no loss in this case, and I'm really happy, and we will try to make the best of the situation, of course. I think from a scientific point of view, we have very many things to learn about Beethoven. So it's not that we know everything, just the contrary. For example, you mentioned the 9th Symphony, and we are very happy that also in February, our edition of the 9th Symphony has been published. The editor is Beata Angelika Kraus, and I have made the supervisor, and we learn about his way of text underlay. So Beethoven had a very special idea of this, and it's the first edition in the world that respects Beethoven's idea of text underlay. It has been published as our complete works editions in general with Händle editors in Munich. And of course, everybody can purchase it or look at it at libraries. And there is performance material and conductor's score with Breitkopf and Hertel in Wiesbaden. So everybody who wants to perform it has also on material, also a piano reduction for the choir in the 4th movement. So everything is there. And there is another a new evaluation of the sources, which means that the contrabassoon is playing much more than in usual editions.
And it's very interesting. It's playing, for example, when the soloist starts with the Ode of Joy. So the melody is accompanied by the contrabassoon, and I think it's a very special feeling. It's a really new perspective on this work. Everybody can hear it, not only specialists, but everybody. And we are also happy that the first performance of our edition has yet taken place in Belgium, in Leuven, and we were happy to be there and to hear it. And it's really a very new and special way to hear this Ninth Symphony. And of course, we hope that very many people in the future will use this edition and will spread this new version of the Ninth Symphony. So I think that's a good example, because the Ninth Symphony is such an important and well-known work. And even with this, we can learn lots of things. And of course, there are very many other works of Beethoven, less known works. And it's very important that hopefully the anniversary year will give very many people the possibility to hear also these. So not only the well-known symphonies, not only the well-known piano sonatas, but also incidental music, for example, or the songs, or very many pieces, small chamber music works, variation cycles for piano, not the Fidelio, of course, well known, but there are very many variation cycles on opera melodies. But we are planning an exhibition, a special exhibition, together with colleagues from the department, Musicological department in Detmold in Paderborn. They are specialized on digital musicology, and they have developed an exhibition of where you can stand and hear in the septet Opus 20 and the trio version of it, Opus 38, how it sounds when you are at the place of the first violin, or how it sounds when you are at the place of the piano, or how it sounds when you are at the place of the bassoon. And that's a really interesting experience that everybody can have, and you can switch from one version to the other. So you see how it changes with a trio reduction. So I think it's a very interesting thing. This exhibition has also been postponed. It should have started in May, but it will now start in the beginning of next year. And we will see, and we will have some special events that will accompany it, for example, lectures and so on. So I think it will be a very nice event also in the museum, which is in direct collaboration with the scientific department. Thank you very much. როგორც ფინალი კოდა, მინდა წაგიკითხოთ ფრაგმენტი მარინა ალსოპის სტატიიდან, რომელიც იმ პროექტს საუბრობს სწორედ, რომელიც ჩვენ დასაწყისში ვახსენეთ. მარინა ალსოპის სტატიას ქვია ოდა ბეთჰოვენისადმი, ანუ რატომ უნდა ვიტოვოთ სიხარული კრიზისში და ის შემდეგ რამეს წერს. ჩემი იდეა მაშინ მდგომარეობდა, რომ ისეთნაირად აღვენიშნა ბეთჰოვენის მუსიკალური გენიოსის და მსოფლიო მოქალაქის არსი, რომ დღევანდელი აუდიტორიისთვის ხელახლა გავეხსნა ის. ახლა მსოფლიოში არსებული სიტუაციის შუქზე ეს პროექტი იმ თავგადასავლის მეტაფორად იქცა, რომელშიც ჩვენ ყველანი ვართ. ყველანი ყოველ შემთხვევაში ახლა ერთად ვიმყოფებით ამ შიშსა და გაურკვევლობაში. და უკვე ვხედავთ კაცობრიობის სიკეთის ნაბერწკლებს, სადაც ადამიანები ცდილობენ დაეხმარონ ერთმანეთს, ზრუნავენ მოხუცებზე, რისკ ჯგუფში მყოფებზე, ყურადღებას აქცევენ ისეთი საქმების წარმოებას, რაც უკიდურეს საჭიროებას წარმოადგენს და იმედი მაქვს, რომ ეს მხოლოდ პირველი ნაბერწკლებია იმ დიდი სიკეთის, რომელსაც ბეთჰოვენს მთელი გულით სჯეროდა. ბეთჰოვენის მეცხრეც თავგადასავალია, რომელიც მთავრდება ოდით სიხარულისადმი, ხოლო სიხარული ყველაზე ძლიერი, გამაერთიანებელი და დამუხტავი ემოცია, რომელსაც ჩვენ ადამიანები ვიზიარებთ და ვაზიარებთ. ჩემი მიზანი ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონია ჩვენი 21 საუკუნის ფოკუსში წარმომედგინა, არსებული გარემოებები დრამატულად შეიცვალა. და ეს უკვე მიზანიც აღარ არის, ან სწრაფმა, ეს არის მისია, რადგან ცხადზე უცხადესია, რომ ჩვენ გვჭირდება ბეთჰოვენის მეცხრე მისი სიხარულით, იმედით, სიკეთით და ერთიანობით.
გამოიყენეთ ეს დრო ბრძნულად, გაატარეთ დრო თქვენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად. ესაუბრეთ მათ იმაზე, რაც ორივე მხარეს სიხარულს მოგიტანთ. ჩვენ ერთად გადავიტანთ სიცნელეებს, ერთად გადავლახავთ კრიზისს და ერთად გავიხარებთ კვლავ. მე ამ სიტყვებით მინდა დავიმშვიდობოთ. დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვესაუბრა, დიდი მადლობა ყველას, ვინც მოგვისმინა. კვლავ დიდი მადლობა მარიკას და მალე შეხვედრამდე გემშვიდობთ.